much. Sir, Assalamu alaikum, sir. This is Fauzia. But we know that you are very upset because she was your life partner from your student life. But sir, you have to be very strong because of your two sons and your grandson. Please try to Yes, cope. I know. I know. We are all devastated, but sir, you have to play the strong father. Thank you, sir. Most welcome. Hannah, somebody should note down keep the record of the chat box. Mehdi? Mehdi? Firdaus. Yeah, Firdaus. ওই যে চ্যাট বক্সে স্ক্রিনশট রাখবা, চ্যাট বক্সে সবগুলো কমেন্টসের স্ক্রিনশট রাখবা। আচ্ছা, প্রত্যেকটা আই নিড এভরি সিঙ্গেল কমেন্টস স্ক্রিনশট। আমার মনে হয় we can start, sir. Shana, if possible, we can start. It is 9:12. It is actually very difficult to say anything at all because this is a body blow like nothing else. Right. I'm so sorry. So sorry for you, Professor. Somebody up your strength. All of us can only stand with you. So sorry for her children, so sorry for her grandchild. Most of all, to lose a partner. All my condolences. স্যার Assalamu alaikum. Good evening. Welcome to our this, and regularly in this evening, in every Sunday we start the program with our. Every Sunday we start the program for our students, for our doctors, for our general gynecologists, for our gynaecologist, which is a clinical meeting. But we can imagine, we can think that today I have to start the program for the pioneer in gynaecologist in Bangladesh for her condolence meeting. Dr. Khurshid Maula, we deeply mourn at the demise of our madam, and she is the pioneer in this subject in Bangladesh. Madam Khurshid Madam, she was, at first she was a general gynecologist, and she was working in outside Dhaka in around 90. It is a district hospital. From there, she was transferred in National Institute of Cancer Research and Hospital around 93. And that time it was not the National Institute of Cancer Research and Hospital. It was just not a National in Cancer Research and Hospital, just it was an OPD based hospital. And that hospital, my madam, she started a OPD based with outdoor patients and then the indoor patients. It was at first a 50-bedded hospital. And in that 50-bedded hospital, that time, she regularly sees the patients, and also she was arranging the tumor board along with all the surgical oncologist, the pathologist, the radiation oncologist, medical oncologist who were present in that time.
and my madam. And I think Sir, Professor Dr. M.S. Salam, and Sir with the details, he will tell everything about how madam becomes the gynae oncologist, because at the last moment of my madam, she was the one, she was just telling that I could not become the fellow in gynae oncology. Otherwise, Sir did everything for becoming a gynae oncologist for our madam. She not only working in this hospital, and during our house doing the extracurricular activities according for the screening program during her the private time. That is, they started in the national screening program outside the office time. In this is the picture the showing the cancer screening program in around 2005. My madam is the dispensing there. And not only that, also she was the traveling in the various parts of the country, that is the district hospital, the medical college hospital, and also madam was the president of the Bangladesh Society of the Colposcopy, where she regularly and arranging the classes, the training program, and she was giving the lecture in that program. And she was regularly attending the oncology club program, and she was the time to time he attend the all program in the oncology club. And we arranged this oncology club program in from the founder of the oncology club, Professor Dr. ABMF Korim. And from that time, the regularly madam was attending the program. And she also attending the Obstetric and Gynecological Society of Bangladesh, their program regularly. They was arranging also in screening, not only in the clinical side, also the preventing side. And my madam, she also attended she introduced us in Association of Gynaecological Oncologists of the Bangladesh. And this act, she was the member, her membership number is 111 in FI membership number. I think many of the senior member in Association of Gynae Oncologists are, I think they are the junior in the membership. And also the madam introduced us the different parts of the world, the conference, different symposium, and different areas in different type of presentation. And also we regularly arrange the master class, and in that program, madam also regularly joined. And I think, and at last, the oncology club, they recognize our madam, and oncology club give the lifetime achievement award in 2018. And we, the descendants, and I think they all are the gynae oncology who are practicing in this country, all are closely related to my madam. And I think the most among all, me and Dr. Jannatul Firdaus, both of us are the mainly closely related to our madam. And this is the last program in 2019 where we attended with our madam in CMC fellow in Association of Gynaecological Oncologists of the India. And the last time, this is her last workshop where the madam attended, and the 5 days, the training in gynecological cancer surgery, which we organized in our hospital in November 2021. And this is the last program where my madam attended. And after that, madam was subsequently she was ill, and maximum time and she was ill and she was in house. And I think this is the last one from my side. And now I would request if there is anybody, all the senior teachers and who are related to the oncology club and the Obstetric and Gynecological Society of Bangladesh, and also our senior teachers, I think I request all of them to comment about my madam. And at first, I request Professor Dr. Roshonara madam to say something about my madam. Professor Dr. Roshonara madam, please. Roshan, are you here? If
madam is not here, then I request Professor Dr. Latifa Shamsuddin madam. Latifa Shamsuddin madam, please. Latifa, unmute yourself. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. আমি কিভাবে শুরু করব আমি ঠিক জানি না, আমি বাংলায় বলবো, কারণ খুরশিদ আমার এত কাছের একটা মানুষ, ওকে যে হারিয়ে ফেলবো এত তাড়াতাড়ি আমি ভাবতে পারিনি। আমি যখন জানতে পারলাম তখনই ভাবছি যে ওর তো একটা কন্ডোলেন্স মিটিং হবে, আমাকে নিশ্চয়ই অ্যাটেন্ড করতে হবে, আমি করব। তো সেই থেকে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি আপনাদের সাথে মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে, আল্লাহ যেন ওকে শান্তি দেন। আমি খুরশিদের সাথে দেখা হয়েছে অনেক আগে, আমি ছিলাম বাইরে, বগুড়া, দেন রাজশাহী, দেন ঢাকা, দেন সিলেট। তো খুরশিদকে আমি যখন দেখেছি তখন আমি একটা ছোট্ট হসপিটাল, ক্যান্সার হসপিটালই পেয়েছি ওকে আমি। তখন আমাদের সোসাইটি ফর্ম হচ্ছিল, সেই সোসাইটিতে আমাদের গাইনোকোলজি এন্ড আমাদের ক্যান্সার সোসাইটি দুটোই একসাথে কাজ করতেছিলাম। তো স্যারদের সাথে আমি কাজ করতাম, ফক্স স্যার ছিলেন, আমাদের এই স্যার ছিলেন, এবং আমি তখন ভাবলাম আমাদের গাইনি লোকটা কে। তো গিয়ে দেখি খুশি একটা রুমে, দোতলায় বোধহয় রুমটা ছিল, একা বসে সে অনেকগুলা রুগী দেখছে। আমি প্রত্যেকটাকে পার্স পেকুলাম, আর ওর কাছে মনে হলো একটা কল্পোস্কোপ ছিল। আমি আগে কখনো ইনস্ট্রুমেন্ট দেখিনি, আমি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছি ইনস্ট্রুমেন্টটা দেখে, এবং ও সত্যি খুব সুন্দর করে কাজ করছিল। তো তারপরে আমি অনেক দিন সার্ভাইকাল ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য সারা দেশে ঘুরি, স্যারদের সাথে যাই, হাই স্যারের সাথে আমি বহুদিন কাজ করি, ক্যান্সার সোসাইটির সাথে কাজ করি। আমরা কল্পোস্কোপ এই দেশে আসলো, আমরা ভায়া আনলাম, প্রত্যেকটা জায়গায় এই যে খুশিদের সাথে আমার একাগ্রতা, একসঙ্গতা এবং একসাথে কাজ করা, জরায়ের মুখের ক্যান্সার এবং অন্যান্য ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার কে দেশ থেকে দূর করার জন্য যে আমাদের মানসিক এবং শারীরিক চেষ্টা, এটা কোনো কমতি ছিল না। খুশিদ ওয়াজ অলওয়েজ উইথ মি। তো আমি বলতে চাচ্ছি যে খুশিদের মতন একাগ্র চিত্রে শুধু ক্যান্সার হসপিটালে থেকেছি এরকম গাইনোকোলজিস্ট আমাদের মধ্যে বোধহয় নাই। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে অবস গাইনি করে পরে গাইনি করি, কিন্তু শি ওয়াজ দ্য পায়োনিয়ার ডেফিনেটলি, কারণ ওই যে শুরু করেছে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গেছে। আজকে আমাদের এটা একটা সাবজেক্টে পরিণত হয়েছে, এবং এই সাবজেক্টে পরিণত হওয়ার পেছনেও খুরশিদ জাহান, খুরশিদের যে মাওলার যে অবদান অনস্বীকার্য। আমি প্রফেসর সালামকে এর জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ দেব। আমি যখন পিজিতে ছিলাম, প্রফেসর সালাম একদিন আমার রুমে এসে বললেন যে ম্যাডাম, আমি একটা বই লিখেছি, আমি এটা দেখাতে চাই। ইট ওয়াজ রিয়েলি এ ওয়ান্ডারফুল থিং। সালাম তখন ইউরোলজির উপর একটা খুব মোটা বই লিখেছিল, আমি আমাদের স্টুডেন্টকে দেখালাম এবং আমরা দেখলাম। এই যে যুগলে তারা কাজ করেছে বাংলাদেশে, এবং এর জন্য যে কোনো পুরস্কার তাদের পাওনা। আমি সালামকে বলবো, সালাম আপনি ধৈর্য ধরেন, আল্লাহ আপনাকে শান্তি দিবে। খুশিদের মতন সহযোগী আপনি পেয়েছেন এবং একযোগে কাজ করেছেন একসাথে। আমি আপনাদের অনেক বড়, আমি দোয়া করি আল্লাহর কাছে সবার সাথে, আল্লাহ যেন আমাদের মাফ করেন, খুশিতে যেন জান্নাতবাসী করেন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much, madam. You really said that Dr. Khurshid Jahan madam, she was working in National Institute of Cancer Research and Hospital, where there is only a simple, the operating room, the single operating room, where, and only she has one assistant and other OT boy. She did the surgery from morning to evening, and after that she shifted the patient in other hospital, in other the places. Even there was no post-operative room in that time, and I was also the member in that time around 2002. But madam did this from this 1992. Now I request the one of our descendant, the Dr. Jannatul Firdaus, to say something about my madam. Dr. Jannatul Firdaus, please. Thank you so much for giving me a chance to say something about our madam. My sincerest condolence for KJ Maula madam. My heart goes out to the family members at this difficult time. I can't forget our dear madam, as I have so much memories with her. I met her 20 years back
and started my career in gynaecology under her direct supervision at NICRH. Madam had actually unique quality to get attached to her, to become a part of her. Once in a lifetime, people get to see such a great teacher, and I am lucky enough that I am one of them. Madam had love of learning, love of bringing these two loves together. She trained me and prepared me for today. I am simply saddened, and I would definitely miss her presence. Grandmadam, the highest place. Shahana. Dr. Shahana, Yes, please. can you hear me? Yes, we can. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Now I request Professor Dr. Farhana Dewan, Madam. She is the President-elect in Obstetrical and Gynecological Society of Bangladesh to tell her comment about my Madam, Dr. Khurshid Jahan, Madam. আসসালামু সবাইকে আমি ভাবতে পারছি না যে আজকে আপার জন্য আমরা এইভাবে মানে আমি যখন খবরটা পেয়েছি তখনই আমি দু একজনকে বলছিলাম যে আমরা কেন একসাথে হয়ে আপার সম্বন্ধে কিছু বলছি না। তারপরে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই অনকোলজি ক্লাবকে এটা অর্গানাইজ করার জন্য। আমার মনে নেই আপার সাথে কবে আমার প্রথম দেখা হয়েছে, কিন্তু সবসময় এত হাসি খুশি আমার সামনে আসলে আমাকে বলতো, ফারহানা তুমি এটা করো ওটা করো, খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করতেন আমাকে। আমার মনে আছে একবার আমরা ব্যাংককে মনে হয় খুব সম্ভব গিয়েছিলাম, তারপরে সালাম ভাই ছিলেন, আপা ছিলেন, তখন আপা আমরা সবার ছবি তুলছিলাম দুজন দুজন করে। তো সামিনা আপা আর দুলা ভাই ছিলেন, দুজনেরই ছবি তুললাম, সালাম ভাই আর আপা। আমরা যোগ করে বললাম যে আপা আপনি আর স্যার চোখে চোখে তাকান। তখন যাই না সালাম ভাইয়ের মনে আছে কিনা, এত সুন্দর করে আপা তাকিয়েছিলেন, আপার সেই দৃষ্টিটা আমার এখনো মনে আছে। খুব ভালোবাসতেন আমাদেরকে। আর সবচেয়ে ভালো লাগতো যেটা, যে কোনো কনফারেন্সে আপাকে আমি সব সময় পেয়েছি। আপনারা যারা অনকোলজিতে আছেন তো ওনাকে একটা দিক দেখেছেন, কিন্তু আমাদের যে কোনো প্রোগ্রামে আমরা কিন্তু আপাকে সবসময় রাখার চেষ্টা করতাম। আপা খুবই আসতেন, আর বাইরে গেলে ভালো পছন্দ করতেন, এবং এত একটা অবদান উনি অনকোলজিতে রেখে গেছেন। আশা করি আমরা এটা মনে রাখবো, এবং আমি অনুরোধ করব যে আপনার নামে যেন আমরা একটা কিছু করি যাতে যেটাতে সবসময় সবাই পেশেন্টরাও মনে রাখতে পারে, আমরা মনে রাখতে পারি। নিশ্চয়ই এরকম একটা কিছু আমাদের চিন্তা ভাবনা থাকবে। এই অনুরোধ করে আমি আপার আত্মার মাগফিরাত সালাম ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। একটা Thank you, Madam, for your nice comment about my Madam. Now I request the past president of Obstetric and Gynecological Society of Bangladesh, Dr. Professor Samina Choudhury, Madam. She was very, very close to our Madam Khurshid Jahan, Madam. Always, I think that she was that shading like our Madam Professor Dr. Khurshid Jahan, Madam, Dr. Samina Choudhury, Madam, and Professor Dr. Roshanara, Madam. I have requested Professor Roshanara, Madam. I think Madam was probably she was disconnected. So I request Professor Dr. Samina Choudhury, Madam. Give her valuable comment. Madam, please, Samina Choudhury. বেদনা বিধুর
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা আজকে স্মরণ করছি আমার একজন প্রিয় বান্ধবী, যিনি আমাদেরকে ছেড়ে পরপারে আছেন, এবং আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন সেখানে ভালো থাকেন। আমার সাথে পরিচয় ইন্টারমিডিয়েট থেকে। ইন্টারমিডিয়েটে আমি রাজশাহী গভর্নমেন্ট কলেজে পড়তাম এবং ওখানে লেডিস হোস্টেলে আমি থাকতাম। আমি থাকতাম দোতলায়, ও থাকতো একতলায়। ওর সাথে আর একজন পার্টনার ছিল, আমার সাথে অন্যজন পার্টনার ছিল। কিন্তু আমি জানি না, আমরা তো হোস্টেলে খুব বেশি আমরা ছাত্রীরা ছিলাম না, আমরা খুবই ক্লোজ ছিলাম। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো, ও আমার বান্ধবী, বয়সে আমার সমানই, কিন্তু আমি ওর কাছে সবসময় মাতৃস্নেহ পেয়েছি, যেটা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। তারপর আমি ঢাকায় চলে আসি, ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হই এবং ও রাজশাহী মেডিকেলে পড়াশোনা করে। বহুদিন দুজনের দেখা হয়নি, কিন্তু তারপরে দেখা হলো অনেক দিন পর। তখন ও একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। আমার মনে আছে একদিন ও আমাদেরকে বললো, আমি তোদেরকে খাওয়াবো, নিজে হাতে রেঁধে খাওয়াবো, তোরা আসবি আমার বাসায়। তারপরে সেদিন আমার এখনো মনে আছে, এবং ওর সেই রান্নার স্বাদটা এখন আমার মুখে লেগে আছে। ওকে আমি বলেছিলাম, আমি জানি না কেন যেন মনে হলো বহুদিন পরে আমার মায়ের হাতে রান্না খেলাম। ও তখন আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল যে আমি তোকে আরো খাওয়াবো। তো এমনই আমার সাথে ওর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তারপর আমি WHO আমাকে একটা স্কলারশিপ দিয়েছিল কল্পোস্কোপি, ল্যাপারোস্কোপি শেখার জন্য, এবং তখন আমি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ট্রেনিংটা নিয়ে আসি এবং কল্পোস্কোপির উপর অনেকটা লেখাপড়া করি, এবং 400টা স্লাইড আমি নিয়ে আসছিলাম। এবং তখনকার সময়ের সবচেয়ে যেটা শ্রেষ্ঠ বই, সেটাকেও আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। আমি এসে যখন এটার ওয়ার্কশপ করি, ও পিজি হাসপাতালে চলে আসলো, এসে বললো, তুই কি করেছিস আমি একটু দেখতে চাই। তারপর ও একদিন আমন্ত্রণ জানালো যে তুই আয় ও তখন ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে। বললো, তুই আমাদের এখানে কাল কল্পোস্কোপি করবি, এবং কল্পোস্কোপির একটা আগে তুই ওয়ার্কশপ কর। তারপরে আমি একটা ওয়ার্কশপ করলাম ওখানে। ও তখন বললো যে শোন, তোর লেকচারটা আমাকে দিয়ে যাবি, আমি এটার উপরে ওদেরকে আবার পড়াবো। আমি ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা। আমি সেদিন তাকে দিয়ে দিয়েছি, এবং বলছে যখনই স্লাইড গুলো দেখার দরকার পড়বে তুই আসবি। তখন আবার স্লাইড গুলো আমরা প্রজেক্টরে দেখাতাম। তারপরে আমাকে বললো যে আমাদের এখানে একটা কল্পোস্কোপি মেশিন আছে, তুই এটা একটু আমাদেরকে হেল্প কর, আমরা একসাথে এটা করব। তো তখন দিল তাহেরা বলে আরেকজন গাইনোকোলজিস্ট ছিল ওখানে। আমি তখন IPGMR এ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। আমি তখন ঠিক করলাম যে সপ্তাহে 2 দিন গিয়ে আমরা কল্পোস্কোপি করব, এবং দিল তাহেরা ও আর আমি ওখানে শুরু করি কল্পোস্কোপি। সপ্তাহে 2 দিন, বেশ কয়েকবার আমাদের যাওয়া হয়েছিল, করা হয়েছিল। এবং তারপর থেকে দেখি যে কিছুদিন পর জানলাম যে ও গাইনি অনকোলজিস্ট হিসাবে প্রথম, আমি বলবো যে আমাদের দেশে সে গর্ব, আমাদের গর্ব যে ও একজন পায়োনিয়ার, যে গাইনি অনকোলজিস্ট হয়েছেন। এবং যখন সে এটাতে ব্রত নেয়, তখনই কিন্তু ও পুরো এরপর আর কোনো অবস্টেটিক কেস ও আর করেনি, এবং সবসময় ও
100% ডেডিকেটেড ছিল গাইনিতে অনকোলজিস্ট হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখার, এবং টিচার হিসেবেও সে অত্যন্ত ভালো একজন শিক্ষক ছিলেন। আর ওজিএসবি হাসপাতালে আমি একদিন ওকে বললাম যে আমাদের হাসপাতালে কল্পোস্কোপি ইউনিটটা একটু তুই আমাকে হেল্প কর। ও বলে ঠিক আছে আমি, এবং ওকে সেখানে আমরা আমাদের কল্পোস্কোপিস্ট হিসাবে এবং গাইনি অনকোলজিস্ট হিসাবে আমরা ওকে ওজিএসবি হাসপাতালে নিয়মিত নিয়োগ দিই, এবং ও তখন খুব ভালো করে কাজগুলো করত, এবং আমাদের হাসপাতালে কল্পোস্কোপি তাকে বেশ পপুলারাইজ করে ও, তখন যথেষ্ট পেশেন্ট হতো। একদিন ও আমার সাথে একদিন গল্প করছে, বলে যে জানিস আমার বড় দুঃখ লাগে, রোগীরা একটা রোগী এসে আমাকে একদিন বলছে যে এত মানুষের কষ্টের সাথে জড়িয়ে থাকি, একজন মহিলা তার ক্যান্সার হয়েছে এবং তাকে ও চিকিৎসা করেছে এবং তারপরে তার রেডিওথেরাপি লেগেছে। বলে যে রোগীটা আমাকে এসে বলে মা আমি এখনো এই এক্সাম্পলটা দিই, আমার ঘরে নাতি নাতনি সবাই আছে, আমার কি এমন অসুখ হলো যে আমার নাতিরাও এখন আমার কাছে আসে না, আমি একদম একা, আমাকে চিকিৎসা করাচ্ছে ঠিকই কিন্তু আমার মনের দিকটাও কেউ দেখছে না, আগে নাতিরা আমার কাছে শুতো, এখন কেউ আমার কাছে আসে না। বলে যে দেখ, সে এইভাবে রোগীকে ফিল করতো যে একজন এইরকম অসুস্থ মায়ের শুধু আমরা যে তাকে শারীরিক চিকিৎসা দিলাম, কিন্তু তার যে মনের কষ্টের কথাও যে আমরা একটু শেয়ার করি না, সেইটা কিন্তু আসলে আমার মনে হয় উচিত যে আমাদের শেয়ার করা, সেটা সে করেছে। আমি আর কি বলবো, একদিন ওর কাছে আমি গেলাম, ও অনেক গল্প করছে, যে অনেক ব্যক্তিগত গল্প। বলে যে জানিস আমার ভাইয়ের মেয়ে যখন হয় তখন ওর ছেলেটা একটু কয়েক বছর বোধহয় বয়স, বলে আমি কিন্তু একটা কথা তোকে বলি, যে আমার যখন ওই ভাইয়ের মেয়েটা হয় আমি আমার গলার চেনটা খুলে ওর গলায় পরিয়ে দিলাম, কিন্তু মনের একটা ইচ্ছা আমার ছিল, সেটা আমার ভাবিকে আমি বলেছিলাম যে এটা শুধু আমাদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, জানি না ভবিষ্যতে কে কোন দিকে যাবে সেগুলো তো বলা যায় না, কিন্তু মনের একটা বাসনা, সেই বাসনাটা কিভাবে সত্যি বাস্তবায়ন হয়েছে। খুব সুখের একটা পরিবার, খুব সুন্দরভাবে জীবন চলছিল, এবং আমার এই বান্ধবীটি একজন যোগ্য স্বামী পেয়েছিলেন, যিনি তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন, এবং আমি মনে করি যে একজন স্ত্রী হিসাবে স্বামীর কাছ থেকে এইরকম সম্মান পাওয়া সব মেয়েদের কপালে হয় না, এবং আমরা যে জন্য সালাম ভাইয়ের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ, যে আমার বান্ধবীর সব রকম ভাবে তাকে তার জীবন সঙ্গী হিসাবে যা দেয়ার তার চেয়েও হয়তো বেশি দিয়েছেন। একদিন যে এইভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবে সেটা কে জানে, কেউ তো কখনো ভাবিনি এমনি করেও চলে যাবে। বিপর্যয় ওদের পরিবারে শুরু হয় বৌমাটি চলে যাওয়ার পর। বৌমা জন্য এখনো আমাদের মনটা কাঁদে, অল্প বয়সী মেয়েটি ছোট্ট একটি সন্তানকে রেখে কিভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, সেই সাথে কেড়ে নিয়ে গেছে ওদের পরিবারের সমস্ত আনন্দ। কিন্তু আল্লাহ সবসময় মানুষকে কষ্ট দেন না, একটা সময় আসে
যে তাকে ফিরে এসে সেই শান্তি তার কাছে নিয়ে আসবে। সে হয়তো চলে গেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে রেখে গেছে তার এই ছোট্ট তার ছেলে দুটি এবং নাতি, যে তাকে তার জীবনের আদর্শ এটাকে ওরা বহন করে চলবে। আমার আশীর্বাদ যে ও যেভাবে দেখতে চেয়েছিল বাংলাদেশে এক গাইনি অঙ্কোলজি, বিশেষ করে এই ক্যান্সারের রোগীকে যারা ভালোবাসে এবং সেবা দেয়, তাদের প্রতি আমার অনেক বেশি শ্রদ্ধা। কারণ এইটা এমনই একটা অসুখ মানুষকে নিঃস্ব করে দেয়, শুধু টাকা পয়সা না, জীবনটাকেও নিঃস্ব করে দেয়, পরিবারকে নিঃস্ব করে দেয়। তাদের সাথে যারা আছেন তাদেরকে আমি স্যালুট করি। আপনারা তাদেরকে সেবা দেন। এখানে গাইনি অঙ্কোলজিস্ট শুধু বলবো না, অঙ্কোলজিস্ট যারাই আছে, একদম গরিবের চেয়েও গরিব যারা, মহিলার তো গরিবের মধ্যে গরিব, তার মধ্যে যদি ক্যান্সার অধিকাংশ সময় বয়স্ক মহিলাদের হয়, যাদের কেউ দেখে না কিন্তু সেবা করে যায় আমাদের যারা চিকিৎসক। তো আমি আশা করি যে তার জীবনের যে আদর্শ সেটা যেন আমরা মনে করি, তাকে স্মরণ করি, এবং ওর জন্য আমরা কিছু করতে পারি কিনা, এটা আমার মনে হয় যে আমাদের এই অঙ্কোলজি ক্লাব এবং গাইনি অঙ্কোলজি সোসাইটি যেটা আছে, আমরা সবাই মিলে একটা স্থির করতে পারি কিনা যে ওকে, ও পায়োনিয়ার হিসাবে ওর জন্য আমরা কোনো কিছু করতে পারি কিনা। আমার বক্তব্য এখানে আমি শেষ করছি। আমি সালাম ভাই এবং সালাম ভাইয়ের পরিবারের সকলের প্রতি আমার দোয়া থাকলো, আশীর্বাদ থাকলো। মনটাকে শক্ত করতে হবে, জীবনটা বহমান, জীবনটাকে চালাতে হবে। আমরাও সকলে একই পথের পথিক, আমরাও একদিন যাব, তার সাথে মিলন হবে। আমার এই আশাবাদ ব্যক্ত করে Madam has rightly said that our Dr. Khurshid Jahan Maula Madam, she was really feeling the patients from her heart. And this time I request Dr. Roshanara Madam, she is another close friend and the very, very close friend to Dr. Khurshid Jahan Maula Madam. I request Professor Dr. Roshanara Madam to give a short speech about Khurshid Jahan Madam. Roshanara Madam, please. Roshanara Madam, please. Yes. আমি আসলে খুব আসসালামু আলাইকুম, আমি এত ক্রাইসিসের মধ্যে আছি না, আমি একটা হসপিটালে দাঁড়ায় আছি। আমার ছোট বোনটা একদম শকে, ওকে নিয়ে আসতেছে, তো বড় বোনটা এখানে বোর্ড হচ্ছে, তারও অবস্থা ভালো না, মানে দুই বোনকে নিয়ে এখন ও একদম পালস কিছু নাই, মানিগঞ্জ থেকে নিয়ে আসতেছে, মেন্টালি খুব সেটা। তবে আমি না বলেও পারতেছি না, আমার বন্ধুর সম্পর্কে আমি অনেক কথা বলা ছিল ঝড়া সম্পর্কে, শুধু এইটাই বলি যে আমি ওর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি। ওর মতো মেয়ে হয় না মনের দিক থেকে একজন চিকিৎসক। এবং আমি কি বলবো, সালাম ভাই এখানে আছেন, তার পরিবার আছে, আমি ইসলাম সেদিন আমি সালাম ভাইকে বলি যে আসলে ঝর্ণা আমাদেরকে পরিবারকে অনেক সময় দিচ্ছে যে শোক সহ্য করার জন্য। আসলে বাংলাদেশে আমি কি বলবো, ও একটা নক্ষত্র ছিল এবং সবার জন্য একটা শিক্ষণীয়। হোয়াট শি ওয়াজ, এটা যে কি শিক্ষণীয়, যে সে একটা সাবজেক্ট, আমরা আজকাল আমরা একটা সাবজেক্টে গিয়ে আমরা কিন্তু ছোটাছুটি করতে থাকি, সে কিন্তু এত এক জায়গায় বসেছিল একটা সাবজেক্ট, সেটাকে রেসপেক্ট করতো সাবজেক্টকে, এবং চাইতে সবাই। আমার সাথে অনেকবার নানা ভাবে কথা হয়েছে, আমি তাকে আমার সারা জীবনের শ্রদ্ধা। আমরা হয়তো অনেক কিছু করতে পারিনি, সম্মান করতে পারিনি। আমি চাই দুনিয়ার যারা আছে তার এটা বহন করলে কিন্তু সম্মান হয়। আমি আত্মার মাগফিরাত কামনা করি, এটা বলে আমি শেষ করছি। Now I request Professor Anwara Begum Madam, Professor Dr. Anwara Madam. Anwara Madam, please. Assalamualaikum. Yeah, Assalamualaikum. আমি আসলে প্রফেসর খুরশিদ জাহান মাওলা
ও আমার ক্লাসমেট, আমাদের এক সমসাময়িক আমরা। আমি প্রথম ওকে দেখেছি যখন যাকে আমি পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে বিএসএম, তখন তো আইপিডিএম বলতাম, ওখানে যখন পোস্ট গ্রাজুয়েট করতে চাই সেকেন্ড পার্ট পড়ার সময় আমার ওর সাথে পরিচয় হয়। তারও আগে প্রফেসর সালামের সাথে আমার পরিচয়, কিন্তু আসলে ঝর্ণার আগে আমার প্রফেসর সালামের সাথেই পরিচয়। উনি ছিলেন যখন আমি পার্ট 1 করি তখন উনি আমাদের সাথে ছিলেন সমসাময়িক, এবং আমি তখন থেকে ওনাকে চিনতাম। তার কারণ সে আলাদা এক্সট্রাঅর্ডিনারি ব্রিলিয়ান্ট কিন্তু ছিল ওর হাজবেন্ড। আমি বলবো, এটা তো আমার বলতেই হবে যে তারপরে সেই হিসেবে আমি কিন্তু তাকে আসলে বেশি আমি তাকে চিনতাম, জানতাম। সে এত ইন্টেলিজেন্ট ছিল এবং আমাদের সাথে পড়তো, কথা বলতো, সবসময় আমরা দেখতাম যে তার সব ধরনই একদম আলাদা ছিল। তারপরে যখন আমি সেকেন্ড পার্টে গেলাম তখন আমার পরিচয় হলো ঝর্ণার সাথে, এবং ঝর্ণা ছিল একেবারে অমায়িক একটা মেয়ে, যেমন সুন্দর, লম্বা, এবং গায়ের রংটা ওর একটা খুবই সুন্দর স্নিগ্ধ একটা রং ছিল ওর গায়ের, যেটা নাকি আমাকে সবসময় অ্যাট্রাক্ট করতো। এবং তখন আমি জানলাম যে সালামের বউ, তখন আরো প্রফেসর সালামকে আমি চিনতাম, যেহেতু সে ক্লোজ ফ্রেন্ডে ছিলাম আমরা, কয়েকজনের মধ্যে সালাম একজন ছিল আমার ফ্রেন্ড। আর তারপরে পরিচয় হলো আমার ঝর্ণার সাথে, এবং ঝর্ণার সাথে আমার বন্ধুত্ব এত ছিল যখন আমরা সেকেন্ড পার্ট পরীক্ষা, ঝর্ণার সাথে আমার মনে হয় যেই তার সাথে মিশবে মনে হবে যে ও বোধহয় আমাকেই সবচেয়ে বেশি আদর করে, এত ক্লোজ মনে করে। কত সুন্দর সুন্দর করে ছোট ছোট করে কথা বলতো, এবং এত সুন্দর করে, আমার এখনো মনে আছে তখন ওর ছেলে আর আমার মেয়ে একই বয়সী, ওর ছেলের জন্য একটা সোয়েটার বানাচ্ছিল লাল আর নীল দিয়ে। বললো যে আনু যখন পড়াটা করবো আমার সাথে একটু, আমাকে একটু দেখায় দিও তুমি, আমরা দুজনে একসাথে করবো। আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা পড়াশোনার মধ্যে কিন্তু সোয়েটারও সেলাই করতাম, এত ক্লোজ ছিলাম আমরা। এবং ও যখন নাকি গাইনি অনকোলজিতে গেল তখন আমার এত ভালো লেগেছিল যে আমরা কিন্তু কেউ অনকোলজিতে যেতে সাহস পেতাম না, কারণ মেইনলি তখন আমরা কিন্তু অপারেশন যেটা করতাম, যেমন তখন তো এরকম আলাদা অনকোলজিস্ট ছিল না, অনকোলজি ডিপার্টমেন্ট ছিল না, আমরা বেশিরভাগ সময় ওখানে টিউমারগুলি ম্যালিগনেন্ট ওপেন করে ক্লোজ করে দিতাম, এবং পেশেন্টদের পেটগুলি খুবই খারাপ থাকতো, ভার্জিন সিস্টেক্টমি আমরা অনেক কম করতাম। এখন তো আমাদের আলাদা ডিপার্টমেন্ট, কিন্তু প্রথম ওই এই জন্য আমরা কেউই কিন্তু অনকোলজিতে যাওয়াটা অত উৎসাহের সাথে নিতাম না, তাতে আমরা জেনারেল গাইনোকোলজি বেশি ভালো লাগে। কিন্তু এখন ওই আমাদের মধ্যে প্রথম যে নাকি প্রথম অনকোলজিস্ট হলো, এবং আমি সত্যি এটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি, সে এত ভালো অনকোলজিস্ট। এবং যখন নাকি আমি প্রথম লাইফে প্র্যাকটিস করি, পার্কভিউ ক্লিনিক একটা ছিল সেখানে করতাম, ওইখানে কিন্তু ওকে বললে ওইখানে এসেও সে ওই ভার্জিন সিস্টেক্টমি গুলো করে দিয়ে যেত আমার রোগী যেগুলো রাখতেন। এখন তো আমরা পাঠাতে পারি, তখন তো ওইরকম ছিল না, কিন্তু ও এসে আমার ওখানে করতো, এত সুন্দরভাবে করতো, এবং পয়সার জন্য কিন্তু সে কোনোদিন চিন্তা করতো না। আল্লাহ ওকে পয়সা কম দেয় না। আমাদের প্রফেসর সালাম একজন খুবই নামকরা নিউরোলজিস্ট, এবং উনিও মেইনলি নিউরো অনকোলজিস্টই করেন বেশিরভাগ সময়, কাজে ওনার ওদের পয়সা অভাব ছিল না। কিন্তু থাকুক আর না থাকুক, সে কিন্তু আমাদের কাছ থেকে, আমার রোগীর কাছে প্রায় পয়সা নিতেন, আমার রোগী বেশিরভাগই করি, কাজে পয়সা সে প্রায় নিতই না, এরকমই ছিল। শেষ আমার সাথে দেখা হয় যখন নাকি আমরা ওই যে আমি যে কিছুদিন আগে যে আমরা একটা ইয়েতে অ্যাটেন্ড করলাম, মিটিং অ্যাটেন্ড করলাম, যেখানে নাকি ওই যে আমি ফিগর ইন্টু অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছিলাম, সেই অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠানে এসেছিল। তখন আমি ওকে দেখলাম, আমি কিন্তু জানতাম না যে ও এত অসুস্থ, শুধু দেখলাম যে অনেক শুকিয়ে গেছে, কিন্তু সেরকম সুন্দর, আগের চেয়ে আরো সুন্দর হয়েছে মনে হচ্ছিল আমার কাছে। আমি আবার যে ওকে বললাম যে ঝর্ণা তুমি তো দেখি আগের চেয়ে আরো অনেক সুন্দর হয়ে গেছে। তখন ও আমাকে বললো যে আনু আমি তো খুব অসুস্থ কতদিন, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় না যে ও আমার সাথে কথা বললো, বসলো, খেলো, আমার মনে হয় না যে আসলে ও সত্যি আমাদেরকে ছেড়ে তো তাড়াতাড়ি চলে যাবে। কেননা অনেকেরই ম্যালিগনেন্ট ক্যান্সার বা ম্যালিগনেন্স হয়, কিন্তু তারা তো অনেকদিন সার্ভাইভ করে। আমার কিন্তু ধারণাই হয় না যে তখন যে ওর কিছু হয়ে যেতে পারে। এখন বরঞ্চ ও মারা যাওয়ার পরে আমি এখন যেখানেই যাই, যখন আমি আমার ক্লাস ফ্রেন্ডদেরকে দেখি, যেমন সেদিনও আমরা গেলাম একটা মিটিং এ, সেখানে ছিলাম আমি, সামিনা আর লায়লা, যখন আমার ব্যাচমেট দেখি তখন আমার খালি মনে হয় আমাদের কি এই মিটিং এর পরে আরো কোনো মিটিং এ দেখা হবে, কে জানে কি কখন চলে যায়। সত্যি খুবই খারাপ লাগে, বলার কিছু নাই। ওর মতো এরকম অমায়িক এত ভালো আমি কাউকে দেখিনি, এবং ওর হাজবেন্ডের কথা আমি বলবো যে তার মতো এত এত হাইলি ইন্টেলিজেন্ট একটা পার্সন, যে এবং সে তার ওয়াইফকে এত সুন্দরভাবে তাকে সম্মান করতো, যেটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগতো। তো ওদের মধ্যে যে কোনোদিন আমি শুনি নাই যে ওদের মধ্যে কোনো কিছু নিয়ে কোনোদিন আমি ওর কাছে শুনি নাই যে সালাম সম্বন্ধে কোনো কিছু আমার কাছে বলেছে যে এটা কি সেটা। আমরা কিন্তু অনেক সময় আমাদের হাজবেন্ড নিয়ে বলে এটা করলো এটা করলো, কিন্তু ওর কাছ থেকে আমরা এরকম কথা কখনোই শুনি নাই। আমি এখন আবারও বলবো যে আল্লাহ সালাম ভাইকে শক্তি দিক, ওনার জীবনে সত্যি উনি নিজে অনকোলজি করেন, ওনার ওয়াইফ অনকোলজি করেন, কিন্তু ওনার জীবনে অনেক অনকোলজি থেকে অনেক ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স ওনার লাইফে আছে, যেটা সেটার জন্য আমি তাকে কিছুই বলার আমার নেই, সবই আল্লাহর হাতে। যারা এত অনকোলজির জন্য করে তাদের ফ্যামিলি তো এরকম অনকোলজিতে সাফার করে মানুষের চলে যাচ্ছে, এটা ভাবতেও খারাপ লাগে। এবং আমি বলবো আল্লাহ আপনাকে ধৈর্য দেখ এই দুঃখ থেকে ওঠার জন্য। আমরা সবাই ঝর্ণার জীবনের তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি,
এবং আমি মনে করি অবশ্যই আমরা সবাই মিলে একটা কিছু অবসর না আমাদের কিছু করা উচিত। তার কারণ প্রথম আমরা বলবো যে বাংলাদেশের প্রথম সারির অনকোলজিস্টের মধ্যে প্রথম দিকের অনকোলজিস্টের মধ্যে উনি একজন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Madam, you rightly said that she was the lady who at the from beginning to end of her life, she was doing only the gynae-oncology, and she never practiced. After getting her training in gynae-oncology, she never practiced obstetrics. Now I will request to our overseas faculties, one of our AGI members who was very much close to our madam, Dr. Sushil Kumar Giri sir. Sushil Kumar Giri sir, I request Dr. Sushil Kumar Giri sir for giving his speech about our madam. Great personal loss to me. Of course, since almost 4 or 5 years we have not met, but it's a really great loss. And during 97 AGI conference at Kotak, she was at my place with a lot of enthusiasm in all these things, along with her husband. It cannot be repaired, at least in Bangladesh and India. He was a great friend of AGI, and always she is the first person to attend AGI anywhere in India. And I know she is the founder of Bangladesh Gynaecology Forum. And I have no words to say anything. And it is a great loss to you, great loss to us, great loss to the family members. And I know she's got a lot of turmoil in her life in last few years back with all the loss. And now I just pray the Almighty for her better life in the next world, other world. Thank you very much for asking me to share my few feelings for her. Thank you. Sir, really, she introduced us to this AGI forum and all other the international forum. And now I request Dr. Ghulam Muhyiddin Farooq sir, Professor Dr. Ghulam Muhyiddin Farooq sir. He was the professor and head of the department in radiation oncology, Dhaka Medical College Hospital, and he is the president of Society of the Bangladesh Society of Radiation Oncologists. I request Professor Dr. Ghulam Muhyiddin Farooq sir, please. আসসালামু আলাইকুম, অনেক ধন্যবাদ। আজকে আমার এই স্মরণ সভায় যারা আছেন সবাই আমার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং আমার শিক্ষক তুল্য অনেকেই আছেন। আমি একটু সংশোধন করে দিচ্ছি, আমি বিএসআরওর এখন এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বার আর প্রজেক্ট ডিরেক্টর বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটিতে আছি। আমি অত্যন্ত বেদনার সাথে যে কথা বলতে চাই যে আমি ম্যাডামের অনেক কনিষ্ঠ একজন কর্মী ছিলাম এবং আমার সবচেয়ে অবাক লাগতো ম্যাডামের সাথে দীর্ঘদিন ক্যান্সার সোসাইটিতে কাজ করার কারণে ম্যাডাম যেভাবে আমাকে সম্বোধন করতেন, আমি আপত্তি করার পরেও ম্যাডাম কিন্তু সেখান থেকে সরে আসেননি। ম্যাডাম সবসময় আমাকে ফারুক ভাই বলতেন, যেটি এক ধরনের স্নেহের সাথে আত্মার বন্ধনের যে বিষয় থাকে, যে ভাই বোনের যে সম্পর্ক, একজন বড় বোন হিসেবে হয়তো উনি এইটাই চিন্তা করতেন। আমি আজকে ম্যাডামের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। সেই সাথে আমার একটা ভালো লাগা থেকে, আমার একটা কর্তব্যবোধ থেকে আমি ম্যাডামের যে শবদেহ এটি আমি কাঁধে নিয়ে আমি গাড়িতে উঠিয়েছি, সেটা আমার একটা বড় বিষয়। সেই শ্রদ্ধা আমার আছে দেখেই আমি সেটি করেছি। আমি মনে করেছি যে বাংলাদেশে গাইনো অনকোলজির পায়োনিয়ার হিসেবে ম্যাডাম ক্যান্সার সোসাইটিতে যে কাজ করেছেন সেটি অসামান্য কাজ তিনি করেছেন এবং আমি ওনার দোয়া মাহফিলও আমি গিয়েছি এবং আজকে এই স্মরণ সভায় থাকা এগুলোর কারণই হচ্ছে যে ম্যাডামের যে কন্ট্রিবিউশন শুধুমাত্র বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি না, তিনি বাংলাদেশে যে অবদান রেখেছেন সেটি আমি স্মরণ করতে চাই এই মুহূর্তে। মানে খুব মৃদুভাষী ছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়চিত্তে সাদাকে সাদা বলতেন, কালোকে কালো বলতেন। এই গুণটা কিন্তু সবার থাকে না। আজকে আমি জানি এখানে সালাম স্যার আছেন এবং তার পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।
বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে তো বটেই আমি তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি এবং আমি ম্যাডামকে কখনো ভুলতে পারবো না এইটা আমি মনে করি। কারণ ম্যাডামের যেই চলাফেরা, যে স্বভাব এবং রোগীর প্রতি যে সহমর্মিতা নিয়ে উনি কথা বলতেন সেটি অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবশেষে ম্যাডামের আত্মার শান্তি কামনা করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। Now I request Dr. Annie Catherine Goodman. Dr. Annie Catherine Goodman, she was regularly she visited our hospital and several times she treated our madam with me and also with Dr. Jannatul. And last time the madam, she was sick and she needs surgery. But during that time it was the COVID pandemic. So Dr. Annie, I was very much afraid. How can I do the surgery of my madam? But Dr. Annie Catherine Goodman, she encouraged me that you please go. I think you will be the best person to do the surgery. And she, the very much closely related to Professor Dr. M.S. Salam and Dr. Khurshid Jahan Maula madam. Now I request Dr. Annie Catherine Goodman to give your speech about my madam. It is a real honor and a privilege to participate in this beautiful gathering with you all. And thank you so much for inviting me. And Shahana, thank you so much for supporting me, and bringing me to you guys from halfway across the world. I'm so grateful. I listen to the wonderful comments of everybody else. Of course, my Bengali is, not so beautiful, but I get the gist of what everyone is saying. And it strikes me, we have close to 50 people on this gathering, that really it defines and represents the kind of person that Dr. Khurshid was. It just really kind of indicates the love and the leadership and her vision. And also, part of who we are is who comes after us. And we are all here and we are all carrying her with us forever. And we will give what we have learned from her to the next generation, and they will give it to the next generation. And that's ultimately how we all connect with each other. So it's very, very moving to me that she has had such an impact. And I need to also say that her husband, Professor Salam, you're just like amazing. And I have known you for so many years. And you've always been so supportive. And again, just this feeling of community and love that you and your family and your beloved wife have sort of given to the world. There are many other comments to be had. I have to say that if it's okay, I wanted to maybe just read a little passage that when my father died 7 months ago, my family read this because I think this sort of comes from our tradition, but I think it really represents kind of the power of what she did. And it really is as follows. So I'm going to quote. It's from a piece of our Holy Scripture. It is, "Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it does not dishonor other, it is not self-seeking, and it is not easily angered. It keeps no records of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails." When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became an adult, I put away the childhood behind me, for now we see only a reflection as in a mirror, and we shall see face to face. Now I know in part, as I've always fully known. There are three things: faith, hope, and love, and the greatest of these is love. And that's what I feel about her.
And it's what I feel about all of you, because this is really our love of this other beautiful human being. So thank you so much for letting me have a few words. Thank you. Very much, Dr. Ike. Now I request Professor Dr. Hafizur Rahman Ansari, sir. He is the director. He was the director, National Institute of Cancer Research and Hospital, and the professor, radiation oncologist. Now I request Professor Dr. Hafizur Rahman Ansari, sir, to give you short and valuable discourse about my madam. Thank you, Dr. Shahana, for giving me the opportunity to say something about our beloved Khurshid Jahan Abba. ইনফ্যাক্ট আমি ওনাকে চিনি প্রায় 30 বছর তো হবে, 27 বা 30 এরকম, এক্স্যাক্টলি ফিগার আমার মনে নয়। তো ক্যান্সার হাসপাতালে জয়েন করার পরে ওনার কাজ যখন আমি দেখি, আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো যে উনি খুব দৃঢ়তার সাথে অবস্টেটিকটা ছেড়ে দিয়েছিলেন, যে কারণে ওনার গাইনি অঙ্কোলজিতে তার ডেডিকেশন, তার প্ল্যানিং কিংবা তার যে ওরিয়েন্টেশন, অ্যাটিটিউড, স্কিলনেস, সবগুলাই উনি নিজেকে ডেভেলপ করতে পেরেছিলেন। এবং আমাদের এখানে ওনার আগে তেমন কেউ নাই, যে কারণে ওনাকে নিজেকেই ডেভেলপ করতে হয়েছে। এবং নতুন একটা ক্যান্সার সেন্টার গড়ে ওঠার সময়ের যে ভিত গড়ে দেওয়া পায়োনিয়ার হিসেবে, সেইটা উনি করে গেছেন। She was dedicated, fully dedicated to her job. কি করতে হবে, কতটুকু করতে হবে উনি জানতেন। এবং সবচেয়ে ভালো কথা, আর একটা কথা যেটা, সালাম ভাই ওনাকে সবসময় এই ব্যাপারে কোঅপারেট করে গেছে, যেই কারণে এটা সম্ভব ছিল ওনার পক্ষে। এটা প্রাইভেট প্র্যাকটিস নিয়েও ওনার তেমন কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। হাসপাতালে পেশেন্ট দেখা বা পেশেন্টের প্রতি ওনার যে মায়া এবং যে মমত্ববোধ, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি আনপ্যারালাল। আমি এটা খুবই অ্যাপ্রিসিয়েট করি এবং আই উইল এভার রিমেম্বার অফ হার ডেডিকেশন টু দ্য সাবজেক্ট। শুধু পেশেন্টদের জন্য নয়, এই সাবজেক্টের উন্নতির জন্য, উন্নয়নের জন্য, এই সাবজেক্টে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ক্রিয়েশন যাতে হয় সাবজেক্ট, সেটার পিছনে ওনার অবদান অনেক অনেক বেশি। গাইনি অঙ্কোলজিতে মাস্টার্স MS যে সাবজেক্টটা খোলা, সেটারও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব উনি পালন করে গেছেন। তো আল্লাহ তাআলা ওনাকে আনটাইমলি নিয়ে গেছে কিনা সেটা বলবো না, প্রত্যেকটা মানুষের মৃত্যুই হবে। উনি জীবনটাকে দেখেছেন, জীবনটার স্বাদ নিতে পেরেছেন, এবং সবচেয়ে বড় কথা উনি দিতে পেরেছেন অনেক বেশি। তারপরেও ওনার চলে যাওয়াটার একটা শূন্যতা এই সময়ে আমরা যারা ওনার সমসাময়িক 1 বা 2 বছরের কম বড় বা ছোট, তাদের কাছে এই অভাবটা থাকবে, এবং থাকবে এই কারণে আরো বেশি ফিল করি, আরো বেশি এই কারণে যে আমাদেরও হয়তো ডাক চলে আসতেছে। ওনার চলে যাওয়াটা দেখে আমাদের নিজেদের কথাও মনে হয় যে আমাদেরও মনে হয় সময় শেষ হয়ে আসতেছে। তো যাই হোক, আল্লাহ তাআলা ওনার জানা মতে ওনার যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, গুনাহগাতা থাকে, সেটা যেন মাফ করে দেন এবং ওনাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের শ্রেষ্ঠ মাকামে ওনাকে স্থান দিক, এই কামনা করি। তো থ্যাংক ইউ ডক্টর শাহানা, আমি এখানেই শেষ করছি। ওকে, Thank you very much, sir. Thank you. Please pray for us that we become the direct descendant and the real descendant of Professor Dr. Khurshid Jahan, madam. Now I request Dr. Bhagyalakshmi Nayak. Dr. Bhagyalakshmi Nayak, she is very junior to my madam, but I think she was so much close to my madam that my madam was always, when we, from 2007, I was attending the conference in India. In every year, madam was attending the conference, and I have seen that madam was very much close to Dr. Bhagyalakshmi Nayak. Now I request Professor Dr. Bhagyalakshmi Nayak to give a short speech about my madam. Bhagyalakshmi, are you here? Bhagyalakshmi.
She was here, sir. Probably she was here. I think we cannot give the chance to all the participants. Please, I request the other participants, if you have any comment, to give your comment in the chat box. We think we will all to collect this and we will keep it in the Oncology Club program and our Oncology Club group. Now I request Professor Dr. Rupendra Shekhar Madam, Dr. Rupendra Shekhar Madam, to give the speech about our Jahan Maula Madam. Dr. Rupendra Shekhar, she is the Secretary General of the Association of Gynaecological Oncologists of India. Dr. Rupendra Shekhar. Good evening, everyone. And thank you, Shahana, for letting me participate in this condolence meeting. I speak as the Honorary General Secretary of the Association of Gynaecologists of India. And it has been our honor and our privilege to have had such a senior and dedicated member amongst us, whose number, as you have quoted, was 111. So she has been a part of us for so long. In fact, my own number is 201. So she was a member of the society even much before I was, which explains how dedicated she was and how focused and single-minded she was in her endeavor to excel in this field of gynaecology, which at that time was just a fledgling. When she would have joined, it would be just the beginning. People had just started thinking of, separating out oncology from this vast field of obstetrics and gynecology. So she would have been so very, very wise. And I'm so fortunate to have known her, not very well and not for very long, but definitely long enough for us to be able to exchange small presents. I met her very firmly about 7-8 years back when I had come for a urology meeting, actually, to, I think, Square Hospital. And I was introduced to her husband, Professor Salam, and to her. And I thought, my goodness, we are so fortunate to have someone as graceful as her, as one of our members. I did come to know of various troubles and travails that she faced in her lifetime. And I do feel sorry for her, but most of all, I feel so sorry. And I do offer my heartfelt condolences and comforts, if any, to her husband and to her whole family and to her small little grandson, whom she was so dedicated to and whom she was looking after so well. The good Lord and the Allah shall look after all of them and shower his benevolence on them and granting her eternal peace. My prayers are for her and her family. Thank you so much, Shahana, Dr. Kamaluddin, and so many others, all our Bangladeshi friends. I stand with you in this time of grief. Thank you, madam. Now I request Professor Dr. Amita Maheshwari, madam. Dr. Amita Maheshwari, madam, she is President-elect in Association of Gynaecological Oncologists of India, to give her valuable speech about this condolence meeting of my madam. Professor Dr. Amita Maheshwari, madam. Is she here? Is she here? Is Amita here? I don't think. She was. I think Dr. Bhagyalakshmi has joined. Now I request Dr. Bhagyalakshmi Nayak. She is one of the closest friend of my madam. Dr. Bhagyalakshmi Nayak, madam, please. Dr. Bhagyalakshmi, please. Please. You are muted, Dr. Bhagyalakshmi, please. Yeah. Thank you very much, Dr. Shan.
Our network is disturbed. Yeah. We can't hear you. I'm having some network problem. So Network problem, yes, some lot problem. Look, you are muted. Are you still here? She's muted. Agruki, you are muted. Dr. Bhagya, please. Network creating problem. Better. Okay, sir. can you hear me, Dr. Sharma? Now we can. Oh. Hello. Hello. You can't hear her. So I think now I request, and all the senior, the teachers and others, we cannot request it all you about the giving the speech in this program. So please, if you have any comment, please share it in the chat box. Now I request the Scientific Secretary of the Oncology Club, Professor Dr. A.F.M. Kamaluddin, to give this speech about our madam, Dr. A.F.M. Kamaluddin Bhai. She was always the related, is always the close related, and we together was working in National Institute of Cancer Research and Hospital. I request Dr. A.F.M. Kamaluddin to give the valuable speech about our madam. Dr. A.F.M. Kamaluddin, please. So thank you, Shahana. As you said, every Sunday we meet to discuss academics, but we never thought of discussing condolence, but this is the reality. To me, we all said she was a pioneer. I think she was a great mentor. And there is two defeat that people enjoy: defeat by the student and crossing by the student, crossing by the son. I think she enjoyed in her life that her students crossed the limit that she wanted to reach and went it to that level which she wanted to dream. And with those students or disciples, the success she has seen, I think she has enjoyed the success of her own career. And she was a great personality. She was a good sister, a mother, and above all, she was a great person and great soul. I feel bad because we should have done much more to show respect, which we failed. So, you know, I mean, in our culture, we always regret after losing the person. That's what we are doing personally. I think she deserved much more recognition from our end for her contribution to the oncology community as the pioneer gynaecologist. May Allah rest her in peace. Oncology Club tried to recognize her contribution, and inshallah, all the societies, as Dr. Farooq said, we will try to acknowledge her contribution in coming days, because if we don't acknowledge the contributor like her, this will be injustice, not to her, but to ourselves. Thank you everybody for joining with us. And we will try to gather all the comments in the chat box and print the documents and give it to our attendant of the conference to create it as a document that who has made whatever comments, not only here, even in the Facebook, wherever we are trying to gather all the comments and to collect it collectively to keep a record book, so that whatever the comments was there, it can be kept as a souvenir. Thank you very much. Thank you, Dr. Kamal Bhai. Now I request the Secretary General of the Oncology Club, Dr. A.M. Shariful Alam sir, to give her opinion. Professor Dr. A.M. Shariful Alam sir. He was the Director of National Institute of Cancer Research and Hospital, and she worked with our madam in National Institute of Cancer Research and Hospital for a long time, and also the Oncology Club. So I think his comment is very important for us. I think the request Dr. M. Shariful Alam sir to give your valuable opinion about Jahan Maula. Shana, can you hear me? Yes. Yes, yes. Can you hear me? Yes, yes. You are audible. Thank you. Thank you. Dr. Shana, Professor Khurshid Jahan Maula
ওনার যে মৃত্যু, এই মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করার কোনো ভাষা আমাদের জানা নেই। কারণ আপা ছিলেন অত্যন্ত একটা ভালো মানুষ, যে মানুষের এরকম একটা মানুষ আরেকটা মেলানো বড় কষ্টকর হবে আমাদের জন্য। আমি ওনাকে যখন 2002 সালে আমি যখন ডাইরেক্টর হয়ে আসলাম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ক্যান্সার রিসার্চ অ্যান্ড হসপিটালে, আপাকে তখন আমি পেলাম। আপা আমাকে খুব গ্ল্যাডলি অ্যাকসেপ্ট করলেন, যদিও আপার সাথে আমার খুব পরিচয় ছিল না। তখন আপা ছোট্ট একটা ওটির মধ্যে ওই রোটারি বিল্ডিং, ক্যান্সার রোটারি বিল্ডিং এ ওই সার্জারি করতেন। তখন আপনারাও তার সাথে ছিলেন মানে জুনিয়র ডাক্তার হিসেবে, মানে খুব একটা নাই, কারণ ওটি ভালো ছিল না, আপনাদের সার্জারি করার মতো স্কোপ ছিল না। সেই অবস্থায় আপা এই গাইনি অঙ্কোলজি ডিপার্টমেন্টটাকে ধরে রাখছে। আপার যে ধরে রাখছে বলেই আজকে এই গাইনি অঙ্কোলজিস্ট, আপনারা যারা এখন দেশের নাম করা গাইনি অঙ্কোলজিস্ট, আপনাদের বহিঃপ্রকাশ সম্ভবত আপার হাত ধরেই। আপা এটা চেয়েছেন বলেই, আপা একনিষ্ঠভাবে চেষ্টা করেছেন বলেই আজকে এই গাইনি অঙ্কোলজি ডিপার্টমেন্ট আমাদের এখানেও হয়েছে, বিএসএমএম হয়েছে, বিএসএমএম তো হয়েছে, এবং অন্যান্য মেডিকেল কলেজও হওয়ার প্রক্রিয়াধীন। কাজেই এটা আমাদের জন্য, আমাদের দেশ ও জাতির জন্য অত্যন্ত মানে কি বলবো যে মানে রুগীদের জন্য একটা অত্যন্ত আপা একটা ভালো কাজ করে গেছেন, যার কোনো মূল্য দিয়ে পরিশোধ করা। আপা মানুষ হিসেবেই ছিলেন অত্যন্ত একটা ভালো মানুষ, যিনি সবসময় গরিব রুগীদেরকে, এমনকি অপারেশন করলে অপারেশনের পরে কোনো রুগী পয়সা দিতে না পারলে ওই রুগীকে জোরাজুরিও করতেন না, পয়সা দিতে হয় না যে ঠিক আছে চলে যাও, মানে এমন ভাবে ইয়ে করতেন যে উনি প্র্যাকটিস করতে গিয়ে রুগীদের কাছে পয়সা দিতেই হবে, নট নেসেসারিলি এমন কোনো ইয়েও করেন নাই। পার্সোনালি আপাকে পেয়েছি ঠিক বড় বোনের মতো, যেমনি কখন আমি ডাইরেক্টর, আপা তখন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। আপা মাঝে মধ্যে আমাকে আমার রুমে এসে আমার কাজের কোনো একটা 19-20 হলে আপা মাঝে মধ্যে আমাকে শাসনও করতেন। আর সহকর্মী হিসাবে আপা ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক। আপার সাথে যারা কাজ করেছেন তারা বলতে পারবেন যে আপার মধ্যে এত সুন্দর, এত ভালো, এত মানে মানে কি বলবো যে আপার মতে এত সুন্দর ভালো কলিগ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আপা ছিলেন ম্যান অফ প্রিন্সিপল, কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করে নাই। আমি অনেক সময় নানা কাজে তাকে যখনই ডেকেছি, যখনই যেখানে অন্যায় দেখেছেন, আমাকে ডাইরেক্টর হিসাবে আপা বলছেন যে না আপনি এটা করলে এটা হবে না, এটা এইভাবে করা যাবে না। যেহেতু আপাকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম, কাজে আপার কথাটাকে আমি খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতাম। তারপরে কথা হচ্ছে কি যে আপাকে হারিয়ে আমরা যা হারিয়েছি সেটা ইরিপেয়ারেবল লস, এই লস আর কোনোদিন হবে না। বিশেষ করে সালাম ভাইয়ের কথা যখন আল্লাহ তাআলা তাকে শক্তি দেন, সে কামনা করি, সে দোয়া করি। সালাম ভাইয়ের জন্য, সালাম ভাই শুধু এত সুন্দর প্রোগ্রামে বিভিন্ন কনফারেন্সে আসতেন। আপা বলতেন যে আপনার সালাম ভাইকে বলেন পিয়ানো বাজাবে, এটা বাজাবে, বাঁশি বাজাবে। তো সালাম ভাইকে বলতাম, সালাম ভাই ওই আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে বাঁশি বাজিয়েছেন আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। তো সেই জুটিটা আজকে ভেঙে গেল, কিন্তু সালাম ভাইকে আমি রিকোয়েস্ট করবো যে সালাম ভাই এখন আপনিই আমাদের ভরসা, আপনি আপনার ফ্যামিলির জন্য আপনি একমাত্র ভরসা। আপনি যদি শক্ত হাতে শক্ত মন দিয়ে এটাকে ধরে না রাখেন, তাহলে আপনার যে পরবর্তী জেনারেশন যারা আছে তারাও শেষ হয়ে যাবে। কাজে আপনাকে অনুরোধ করবো, আমি জানি আপনার মনের অবস্থা, আপনার এটা কোনোদিন আপনি মানে এই লস আপনি রিপেয়ার করতে পারবেন না, কিন্তু যদি এই ইয়েগুলি আপনার শক্ত মন দিয়ে যদি ধরে রাখতে না পারেন, তাহলে এই সুন্দর সুন্দর মুখগুলি আমরা হারিয়ে ফেলব খুব তাড়াতাড়ি। কাজে আমি আপনাকে অনুরোধ করব যে আপনি শক্ত মন নিয়ে শক্তভাবে এই দুঃখের সময়টা পার করেন। আল্লাহ আপনাকে শক্তি দিন, এই দোয়া করি।
আর আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে অঙ্কোলজি ক্লাবের পক্ষ থেকে অঙ্কোলজি ক্লাবের আপা কিন্তু একজন অ্যাক্টিভ মেম্বার ছিলেন। আপা অত্যন্ত যে অঙ্কোলজি ক্লাবের জন্য খুব ফিল করতেন। আর অঙ্কোলজি ক্লাবের সব অনুষ্ঠানে আপা সালাম ভাই দুজন তো মনে হতো যে উনি আমাদেরই লোক, আমাদের মাঝেই উনি আছেন। তো সালাম ভাই আপার জন্য আমরা চিন্তা করতেছি যে আমাদের যে আগামী 17 এবং 18 নভেম্বর যে আমাদের যে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ক্যান্সার কংগ্রেস হবে, সেই ইন্টারন্যাশনাল ক্যান্সার কংগ্রেসে আমরা গাইনোকোলজিক্যাল যে সেশনটা সেটা আপার নামে উৎসর্গ করব, যাতে করে নাকি আপাকে আমরা স্মরণে আনতে পারি সেই কনফারেন্সও। তো আমাদের ইচ্ছা যে সেটা আমরা করব। আর তাছাড়া যদি আমরা অঙ্কোলজি ক্লাবের পক্ষ থেকে যদি আপার নামে আমরা একটা কিছু করতে পারি, আমরা নিজেরা এখনো এই সম্বন্ধে কোনো, যেহেতু আপা মাত্র কয়েকদিন আগে মারা গেলেন, কাজে আমরা যেহেতু এখনো ওই রকম কোনো মিটিং করতে পারি নাই, আমরা মিটিং করে হয়তো আপার নামে কিছু করা যায় কিনা অঙ্কোলজি ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা সেটা আপ্রাণ চেষ্টা করব। সর্বশেষ আমি সালাম ভাইকে আবারও বলতে চাই, সালাম ভাই আপনি যা হারিয়েছেন এটা আর ফিরে পাবেন না, কিন্তু আপনাকে এখন যারা আপনার বংশধর হিসেবে যারা আছেন তাদেরকে আপনার দেখে রাখা, তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করা, এটা কিন্তু এখন আপনার একার উপরেই দায়িত্ব পড়েছে। কাজে আপনি শক্ত হাতে শক্ত মনে এই জিনিসগুলি আপনি ধরে রাখবেন। আপনি ভেঙে পড়লে আমরাও আপনাকে দেখলে খুবই কষ্ট পাবো। আমরা চাই না যে আপনি এভাবে ভেঙে পড়েন। আমি জানি এটা, আমি যত কথাই বলি না কেন, আপনার মানে কদ্দূর আপনাকে আমি হেল্প করতে পারবো, আমার কথা কতটুকু কাজে আসবে আমি জানি না, তবু আমি বারবারই আপনাকে অনুরোধ করব, আপনি একটু শক্ত মন নিয়ে এই যে আপনার যে এই যে বিপদ, এই বিপদের মোকাবেলা করেন। আমি পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার কাছে কামনা করছি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের শ্রদ্ধেয় এবং প্রিয় আপাকে বেহেশত নসিব করেন এবং আপনাকে একটা শক্ত মন দেন, যাতে করে নাকি আপনি এই বিপদের মোকাবেলা করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে। You mentioned rightly, somebody have lost Dr. Khurshid Maula, National Cancer Institute lost the first gynae oncologist, the country lost the pioneer in gynae oncologist, the oncology club lost gynae oncologist, first gynae oncologist, Bangladesh Cancer Society, but we lost our mother second time, we lost our guardian. Now I request the Professor Dr. M. Salam sir to give your speech in this program. I think it is very terrible for you to give this speech in this program. Even after that, I request, and everybody is waiting to hear from you about our madam. Salam sir, please. Salam, please unmute yourself. আমি একটু একটা মিটিং এ আছি, আমাদের এক গাইনোকোলজিস্ট মারা গেছেন, নাম শুনছেন যে শরীফ से মিট করো। Dr. Shahana. I am so thankful, so grateful for this international condolence meeting, which is a very great reward for my deceased wife. My wife was very soft-spoken, very intelligent and wonderful lady ever I have seen. And we are working together. Let me start with the career making, how I was involved. During the then time in 1990, I was in London Institute of Urology, and I found that a lecture was given by David Oram about the gynecological cancer, which produces the urological complications and their management. I was very much impressed. I thought, if my wife comes here and can understand the principles of treatment of this incurable and devastating disease, which has never been managed in our country, it will be a great help for the people. I talked with my wife that
You can achieve this program because I have already talked to David Oram that is it possible to accept her as a trainee. She was working in the Royal London Hospital at Whitechapel. He said that, all right, you can write to me through your institute with one of your consultant then I will be able to process her application. And I did it. And then I found that it was possible to bring her in the UK for a training, and she underwent the training for quite a few months, maybe 6 months, and he returned back to the country. After returning, few weeks back, she wrote to me. During the then time, there was no social media, no email even. Email was very difficult. Then she wrote that this training became useless and it is not possible to implement in the government sector. During the then time, she was working as an assistant professor in the Sarkari Kormachari Hospital. So I thought that all my investment is wasted. However, I discussed with one of my consultants and David Oram also. He said that the general gynecologist may not understand the importance of gynecological oncology and this kind of treatment. You better talk to the Cancer Institute or Cancer Hospital, those who are organizing the total management of the cancer patients. Then I know that Professor Hai was there as one of the director. Then I said that you try to communicate with Professor Hai. I believe that you will get some kind of platform. And that happened. Eventually she was appointed as an assistant professor in the National Cancer Institute. During the then time, that was a cancer hospital only. And it was later on become converted into National Cancer Institute. And you have learned that how she was doing. This actually was a very painstaking and very difficult work. I tried to say like that, don't go for any kind of professional business. You try to be academic as far as possible. And this will escalate your position to a very high level in course of time. She understood it and she copied it. And then the ball started to roll, although her promotion was not there, but her acceptance was a great achievement I have seen from distance. And I thought that my wife is going in the right way. We had a lot of bedtime consultation about the difficult management of the urological problems related to gynecology or gynaecological problem related to urology. So it was vice versa, and it was a perfect combination. Many times I was invited to see her patient, or sometimes I used to invite her to see our patients. So all these things was a beautiful combination and collaboration. But unfortunately, this has been a story of the past. However, with time, she was so intelligent. She just called me in one day and said that, why you are doing general urology? Come back to the urological malignancy or urological malignancy or the uro-oncology. At certain point, I understood the message. And really then I organized myself to be dedicated in this particular format. I underwent some training program, and she was very much appreciating that I have taken the advice of her. And sometimes in Sloan Kettering Memorial Hospital, we have visited several times.
together. She had some training, and me also was getting some exposure. All these things were symbiotic relationship. So at certain point, I told her that if you continue your practice like this, this will bring your highest level of recognition and reputation. And with you, the other people will be inducted, and this subject will be glorified over the time. She has done everything. She is a very successful lady, I believe. In her family life, she was one of the successful mother, best wife, and also as a teacher, as you have explained, as a professional, as you have told, and many untold story indicate that she was absolutely very, very successful beyond our knowledge, although I was related to her at the closest level, but still I didn't know many things which you have told. I missed my 50 years partner. You can understand it is very difficult to overcome the shortness and overcome the shortcomings. And she was like a lighthouse in our family. In her paternal, all relations were dependent on him. In her marital relations, all the people were dependent on him, or every advices were coming from her in relation to many family problems, you know. So in absence of her, it became very difficult to cope with the intimate family, the distant family, second degree family, and also the academic family. So the light has turned off, but at the same time, many lights are coming up with much better illumination. With this few words, I would like to say that what you have said is extremely memorable, and it is so heart touching. What you have said, that you are trying to organize something that she can be remembered. I would like to say on behalf of the family that we will try to collaborate your program as much as possible from the family, so that there is no question of fund and other issues. With this few words, I would like to thank you for the opportunity that you have done, and through the Oncology Club and International Condolence meeting. It is really a great honor, great honor. Many people do not have this kind of honor in their professional life. I thank you so much. I have got respect all of you. Thank you very much. I think it is unbelievable. Your loss is beyond our loss. Now I have seen that our president of the Obstetric and Gynecological Society, Professor Dr. Firdausi Begum Madam, she is the another conference in Bali. Probably she has joined from there. I request Professor Dr. Firdausi Begum Madam to give her valuable speech about this, my madam, in this condolence meeting. Dr. Firdausi Begum Madam, please. Assalamu alaikum. Yes, madam. খারাপ লাগতেছে, খুবই খারাপ লাগতেছে, কারণ আপা এত ভালো একজন মানুষ ছিলেন আসলে। we've all felt, আমি ফর্মালি খুব একটা কথা বলবো না, কারণ আপাকে নানান ভাবে নানান সময় নানান ভাবে হাজার মুহূর্ত আপার সাথে। তবে সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে ফাইনালি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা আপা অনেকটা গুছিয়ে দিয়ে গেছেন অনকোলজি। এখন আপনার সংসারটা ছড়ানো হয়েছে, ইনশাল্লাহ আল্লাহ সব ঠিক করে দিবেন সালাম ভাই। উইথ টাইম এভরিথিং হেলস। আপনি একজন অসম্ভব ভালো মানুষ, দুইজনকে আল্লাহ কোথা থেকে জুটিয়েছিলেন জানি না, এরকম জুটি খুব কম পাওয়া যায়। আমরা আপনার জন্য সবার জন্য দোয়া করি। আপা নিশ্চয়ই ইনশাল্লাহ জান্নাতুল ফেরদৌস পাবেন, এবং আমাদের সবার সাথে আবার দেখা হবে। এর থেকে বেশি কিছু বলতে চাই না। আপনার সাথে অনেক স্মৃতি আছে, এবং এত স্মৃতি যেগুলো সেগুলো লাইফ সেভিং সমস্ত একটা ইন্টারাকশনের ব্যাপারে আপনার সাথে কাজ করেছি অনেক। Thank you for giving me the chance.
Thank you. Thank you, madam. And I have the another comment that madam, she was also, we had always tried to, always requested us, please come to my house because her house is near to our hospital, National Institute. Last time when madam was in our workshop and it was her last workshop in November 2021. And that time, madam requested that Shahana, you have so much gynaecologist, new gynaecologist fellow, and all the madam invited all our doctors, including the head Professor Dr. Rukan, madam, and all our students. Everybody she invited that I will invite you, and when you will be in the house, and I will give you the time, and I think you all will come to my house. And finally, madam couldn't do that. So I think we are at the end of the session, and now I think the president of this session, the chairpersons of this session, the president of our Oncology Club, Professor Dr. M.A. Haiser, to give his speech and conclude the session. Sir, please. Thank you, Dr. Sana. Really, I am very much shocked. Sad demise of our beloved Dr. Jahan Maula. Really difficult for me to wish she was in my heart. I'm very much indebted to her. Frankly, 50-bed hospital, running with only outdoor. We started gynaecology separately, and there was no gynecology separately. So I requested many of our seniors gynecologists. Everybody suggested please try to keep some bed for obstetrics also. Obstetrics also, otherwise you won't get anybody to work as fully on gynecology. I was very much firm, no, I am not going to have any obstetric bed in cancer hospital. At that time, she came forward, told me that sir, I could not practice obstetric myself. So that's the time I got her. Really, she was very hardworking, soft-spoken, polite, and very nice. I started it. Facilities, small building given by Rotary Club of Dhaka, and a small operation theatre there. We started human board there as well. She used to operate here, and our new building was under construction. That building, somehow we started this ward. She used to operate in this building and to take the patient and trolley to that new building. That was he had lots of hurdles recognizing this kind of oncology. Ultimately, she could do it. And now we can see lots of young doctors coming up to take a career in gynecology. So there's somewhere, someone will have to start this thing. They started these things. And that is because I'm very much dedicated to her. She was also a member, committee member of Bangladesh Cancer Society. Whenever we go for any part of the country, she was always with us. That was a great quality of her. She never said no. Never, that loss is a great loss for us. My few words to Dr. Salam. The situation you are facing now at this moment, I faced this situation 20 years ago. Patience. Patience will have you, and we have nothing to offer except praying to Allah. Salvation soul. And may Allah give you and your family members courage to bear the loss. Grant us
And yours. Goodbye to all of you. Sana, please conclude the meeting. Thank you all. Thank you all for giving the too much time for this in this condolence meeting, and we are very much grateful to you for your presence. Please pray everybody to our madam, and also if there is anything wrong to our madam, please forgive everybody to our madam. Thank you again. Salam. Assalamu alaikum. Thank you. Walaikum assalam. Allah Hafiz to everybody. Please close the session. সবাইকে